So welcome, everyone. We're going to give a few minutes here while people come into the meeting. Ласкаво просимо і зачекаємо ще кілька хвилиночок, поки всі доєднаються. Добрий день всім. Hi, everyone. Nice to see familiar faces and new faces. Дуже приємно бачити і нові обличчя, і знайомі обличчя. Доброго дня усім. Good afternoon to everyone. Okay, so I'm just going to say a few words of welcome and then I'll introduce our speaker for the day. Добре, я зараз привітаюся з вами, так, і потім ми представимо нашого сьогоднішнього спікера. So I just want to welcome you all as we are representatives of the IFS community. Вітаю вас усіх, ми представниками IFS спільноти. And I just want to let you know that we're all still holding you in our heart and recognizing that 2 years since the full invasion have been a very difficult time. І ми продовжуємо тримати вас у наших серцях і усвідомлюємо, що вже минуло 2 роки з початку повномасштабного вторгнення. So we will be continuing to bring you these monthly presentations related to IFS. І ми продовжуємо щомісячні презентації на тему IFS. And we hope that in the not too distant future, we're able to bring the training for the more in-depth IFS work. І ми сподіваємося, що у майбутньому ми зможемо провести такий тренінг професійний з IFS. So today we are lucky to have Dr. Barbo, who is someone who's been doing psychotherapy for 30 years and is trained at the highest level of IFS. І сьогодні з нами доктор Барбо, яка вже понад 30 років практикує IFS. And she is going to be presenting on a model of IFS where she really is able to focus on bringing the model into everyday life and into a wide range of community settings. І ми сьогодні розглянемо модель IFS, яка застосовувалася у дуже багатьох контекстах з різною аудиторією. So IFS can do a lot for fostering growth and healing even outside of therapeutic setting. І IFS може сприяти розвитку і зціленню не лише в терапевтичному контексті. So we thought that this model would be a good one for us in this intermediate time while we're waiting for the full training. Тому ця модель була б дуже корисною, помічною для нас в цей проміжний період, поки ми очікуємо початку професійного тренінгу. Okay, so without further ado, I want to introduce Dr. Barbo. Отже, не зволікаючи, я хотів би представити вам доктора Барбо. Thank you, Tom. And добрий вечір to all my friends in the Ukraine. Дякую, Томе. Доброго вечора вам, дорогі друзі з України. I'm very happy to be here. Я дуже рада, що я з вами тут. And I'm hoping that you can bring open hearts to this presentation. І я сподіваюся, що ви прийшли з відкритим серцем на цю презентацію. And to see how this may be of use to you. І подивитись, чим вона змогла би бути вам корисною. So as Tom said, this is a model that takes IFS and adapts it for use. And it was initially designed for use in schools.
І як вже зауважив Том, модель, яку ми сьогодні розглянемо, вона застосовується і в інших контекстах. І найперше розроблялася для застосування в школах і з молоддю. So the person who is our founder and program director, Joanna Curry Sartori, experienced, I'm sorry, a tragedy in her community. І Джоанна Корі Сарторі, яка є також співзасновницею, нашою директоркою, пережила також трагічні події у своїй спільноті. In the U.S., we have had a history of horrific school shootings. В історії США є жахливі такі кейси, коли у школах відбувалася стрілянина. And as many of you know, once we are shaken up, sometimes we want to respond with action to try and do something. І коли щось так якби струшує, зворушує нас, в нас може виникати імпульс щось робити, якось допомогти. So she wanted to bring the beautiful concepts of IFS to the school community in non-therapeutic ways. І її метою було познайомити з моделлю IFS шкільну спільноту, так, тобто поза межами терапевтичної спільноти. And I had finished my level 3 training in about 2020. І я завершила своє навчання 3-го рівня в IFS приблизно у 2020 році. I was passionate about getting these ideas to the schools, and I found a way of meeting Joanna. І мені було дуже цікаво, я дуже хотіла, щоб IFS застосовувалося в школі, і я знайшла спосіб, як зв'язатися з Джоанною. And I found her model, her adaptation, which we call the P.A.U.S.E model, to be simple and intuitive. І мені здалася її модель, яку ми називаємо P.A.U.S.E англійською, так, це абревіатура, дуже інтуїтивно зрозумілою та легкою. And yet you can go deep in this simplicity. І водночас у цій простоті є дивовижна глибина. And as we have been training educators across the U.S. and around the world, І коли ми навчали працівників у сфері освіти, як і в США, так і в інших країнах світу, we are hearing from therapists, even in high conflict zones, like in the Middle East, ми чули навіть від терапевтів у зонах конфлікту, як, наприклад, на Середньому Сході, that they're able to use this model to quickly go in and help settle their own therapists' own systems and the clients they work with. що застосування цієї моделі допомагало заспокоїтися, так, збалансувати нервову систему як і самого терапевта, так і інших людей. So just briefly, I want to let you know, Joanna is in the process of writing a book about this P.A.U.S.E model adaptation. І я хочу трошки вас зорієнтувати. Справа в тому, що зараз Джоанна працює над книгою, вона пише книгу про застосування моделі P.A.U.S.E. And we are super excited for you to take a look at our model and also request that if you're looking to copy any of the handouts for your own use, to please check in with the Self-Leadership Collaborative. І ми дуже раді поділитися з вами цією моделлю і водночас звертаємося із проханням, якщо ви забажаєте якісь елементи скопіювати чи використати в своїй роботі, зв'язатися з організацією, так, Self-Leadership, і узгодити це питання. So you will see there were some handouts made available for you for today. You can use them however you find useful today. You can follow along when I
note on the slide that there's a handout attached, or you can come back to them later. It's completely up to you. І також у вас мають бути роздаткові матеріали, якими ви можете вільно користуватися і по ходу нашої презентації, чи після неї, залежить від ваших побажань. So my hope today is that we take a look at how we respond to real crises in our day-to-day life with compassion and courage. Сподіваюся, що сьогодні ми подивимося на те, як реагувати на кризи в нашому житті зі сміливістю і з співчуттям. And that we can shift how we are being when we are feeling overwhelmed. І також, як бути в ті моменти, коли ми відчуваємо себе перевантаженими. The pause model offers a paradigm shift. Модель P.A.U.S.E пропонує нам нову парадигму. And for those of you that know IFS, with pause, we're interested in seeing how the parts block us from having our best selves forward. І для тих, хто вже знайомий із IFS, побачить, як в моделі P.A.U.S.E ми працюємо з тими частинами, які блокують нас і не дозволяють проявитися так нашому self, нашим найкращим частинам. So our goal is to work on trying to access that self-leadership. І нашою метою є отримати доступ до нашого self, так, до того, щоб саме воно нас скеровувало в житті. It's a model that helps us interact within our own systems as well as with each other. Це модель, яка допомагає нам взаємодіяти з власною системою, так, та з іншими. It is a relational model. Так, це модель, яка така реляційна, так, вона передбачає такі взаємовідносини. So how are we responding? How are we showing up? How are we connecting? How are we interacting with each other? Так, дуже важливо зрозуміти, як ми проявляємося, як ми об'єднуємося один з одним, як ми взаємодіємо. And what is in our power? І також, що є в межах нашої сили. So I would invite you to join me and just take a moment. We're going to do a mini micro pause. Я хочу запросити вас зараз приєднатися до мене і разом виконати невеличку паузу, так, як і наша модель називається пауза. So take a moment and ground yourself. Have your feet solid on the floor, on the ground. Зараз дозвольте собі приділити час заземленню, відчуйте, як стопи впевнено стоять на поверхні, на землі. Just take a moment to notice what physical sensations are you experiencing right now. І помітьте, які фізичні відчуття ви проживаєте зараз. Maybe there's a stiffness Можливо, є певна скутість, or discomfort. чи десь якийсь дискомфорт, Maybe you're feeling relaxed. а може ви почуваєтеся розслабленими. And just notice, no judgment. Помічайте, без засуджень, безоціночно. Notice how you're breathing. Спостерігайте, як ви дихаєте. Just notice what thoughts are in your awareness now. Спостерігайте, які думки у вашій свідомості зараз. No judgment. Без засуджень, безоціночно. Maybe you're thinking about what you need to do after this meeting.
Може, ви роздумуєте про те, чим будете займатися після цієї презентації? What are the kids doing right now? Чи, можливо, чим там зайняті діти зараз? What work are you responsible for tomorrow? Чи за яку роботу ви будете відповідати завтра? Just notice. Просто помічайте. I invite you to notice your feelings. Запрошую вас помічати свої відчуття. No judgment. We're just welcoming and noticing. Безоціночно, без засуджень, а просто помічаючи і вітаючи свої відчуття. Take a moment Дайте собі час. and if you have access to gratitude, І також пошукайте доступ до вдячності. just share that loving gratitude and honor your system for all that it does for you, for all that it's holding right now. Щоб виразити вдячність своїй системі за те, з чим вона справляється, скільки багато вона вміщує в себе просто зараз. If you would like to jot some of those reactions around your bubbles, I'm going to take you a little bit deeper. Так, і далі ми можемо піти трохи глибше. That's on handout 2 if you would like to use the handout. І у ваших роздаткових матеріалах це друга сторіночка з такими бульбашками. We are now moving into the A of awareness. Ми зараз переходимо до літери А у абревіатурі пауза. So I А invite, означає усвідомлення. Перепрошую. Sorry. no worries. I invite you, as you look inside, to imagine you're on a balcony in a beautiful theater. І уявіть, що зараз, коли ви прислухаєтесь до себе, ви знаходитеся на балконі в прекрасному театрі. And in front of you is a stage. І перед вами є сцена, And you're looking at this stage with a little bit of distance. і ви дивитеся на цю сцену трохи із відстані. And just notice from those sensations, those feelings, those thoughts. Помічайте свої відчуття, свої почуття, свої думки. Are there any actors that are appearing on this stage? Чи є якісь актори, які з'являються на сцені? These are little parts of you. Так, це такі невеличкі частини вас. Sometimes they're little children we have inside of us that are actually even wearing grown-up clothes and pretending to be grown-ups. А іноді це такі маленькі діти, які прикидаються, що вони дорослі і носять дорослий одяг. And if you would like, you can put those little actors in bubbles on your handout. І ви можете записати цих персонажів, цих акторів, яких побачили, ось цих бульбашках, які бачите на сторіночці. And notice, how are you feeling towards them? І відчуйте, як ви почуваєтеся по відношенню до них. Is there any curiosity that you're feeling? Is there any compassion that you're accessing? Чи відчуваєте ви таку цікавість, чи співчуття до них? Sometimes these little actors crowd us and they're jumping up like children for attention. Іноді вони так скупчуються, а іноді вони аж вистрибуються, прагнучи нашої уваги до них. Me, notice me, I need to tell you something. Me, I'm louder now, here. Я. Зверни увагу на мене, я голосніший за всіх. Ось, я тут.
So with a gentle, deep breath, invite these little actors to give you some space. І зробіть м'який вдих, видих. І попросіть цих акторів дати вам трохи простору. Let them know that if they give you a little bit of space, you'll be able to attend to them. І скажіть їм, що якщо вони дадуть вам трошечки місця, ви зможете їх уважніше вислухати. With a little bit of space, you'll be able to develop a relationship with each of them in due time. Коли буде трохи більше простору, ви зможете з кожним із них встановити взаємовідносини. So now notice how you're feeling towards them. І помітьте, як зараз ви почуваєтеся у відношенні до них. And if you can bring even a little bit of curiosity, І чи можете ви додати ще трошки більше цікавості? you might invite them to share one at a time a little bit of what they want you to know. Just a little bit, not to overwhelm, just a little bit to let you know. І може тоді вони трошки поділяться з вами тим, що вони хотіли б, щоб ви знали. And then you can let them know, oh, I see, I get it. І потім ви можете їм сказати: ага, розумію, ось воно що. I see you. Do you see me? Я вас бачу, а ви мене бачите? So again, take a look at how you're feeling towards these little actors. І можете подивитися, як ви почуваєтеся по відношенню до цих невеличких акторів. And if they have given you space, you might feel some of that compassion, curiosity, calm that І you are може, offering them. ви відчуєте їхню цікавість і уважність. Мгм. And this is not always 100% of a self that is present. І не завжди на 100% присутнє наше селф. It may be like when we have the sun and clouds are in front of the sun, there might just be a little bit of access, but that's all we need is a little bit of access to some of these qualities. Так, як іноді сонечко світить, але його затуляють хмарки, але все одно трохи видно сонячне світло. Цього достатньо. So just notice what parts brought you to this space today. І помітьте, які ваші частини привели вас у цей простір сьогодні. All of your parts are welcome. І для кожної частини є місце. All of them are worthy of your attention. І кожна із цих частин варта вашої уваги. Можна картоплю і бекон? And take a moment to notice, to shift your noticing from inside to outside. What is going on in the outside around you? І також переключіть фокус уваги з середини назовні, помітьте, що відбувається навколо вас. What are the outside demands pressing on your system and on your parts? Come again, please. Sorry, there is some interference. Could you repeat, please? What are the outside demands that are pressing in on your individual system Які є зовнішні такі виклики, які тиснуть на вашу індивідуальну систему? and thus on your internal parts? І таким чином на ваші внутрішні частини.
Okay, so for a moment, we're going to let the parts know that we are welcoming them, we're inviting them to give us some space so that we can be present for this workshop. І таким чином ми також кажемо частинам, що вони запрошені так, у цей простір, і кожній із них є місце. And we'll be talking to them again at the end as to how we will reconnect. Так, і ми ще поговоримо з ними в кінці, знову з ними встановимо зв'язок. So I invite you to call your attention back to the Zoom screen. І я запрошую вас знову повернутися увагою до екрану в Zoom. And take a moment to remember when you are at your best. І дайте собі час також згадати, коли ви почуваєтеся найкраще. What did you do? How are you being? А коли ви справді були собою, чим ви тоді займалися? Як ви почувалися? Де ви були? What qualities or characteristics did you bring to that situation? І які якості, які характеристики ви бачили в цій ситуації? So I'm going to invite you to just with a word or a phrase, put into the chat what some of those qualities were when you were your absolute best self. І коли ви почувалися з собою, так, найкращою версією себе, запишіть кілька тих характеристик, якостей, які описують так, цей стан, цей досвід. And Anastasia, if you can help call out some of those contributions. Так, і ви можете записати в чаті також ці спостереження, і ми їх зачитаємо. I was spontaneous and creative. Beautiful. Oops. Spontaneous and creative. Спонтанність, креативність. I was calm, Calm. adventurous, Adventurous. Beautiful. Спокій, винахідливість. attention to details, great time management, curiosity, creativity, Увага до деталей, чудовий тайм-менеджмент, цікавість, творчість. I was sincere and very natural. Щира і справжня. I was refreshed and joy, Відпочивша і радісна. open to other perspective, inspired, effortless, Відкрита до інших перспектив, так, і натхненна, і без зайвих зусиль. and I feel joy and inspire. And Життєрадісність, натхненність, was ready to forgive. вміння пробачати. So thank you very much. Those are all beautiful, beautiful sharings. Дуже вам дякую за те, що ви поділилися. And Dick Schwartz, the creator of the IFS model, І Дік Шворц, засновник моделі IFS, he noticed in his therapy work that when parts, his clients' parts, gave space, він помічав у роботі з клієнтами, що коли частини клієнта давали трохи простору, these beautiful qualities were present. усі прекрасні якості ставали присутніми. And he called this self. І він називав це self. And this is innate. We all have these qualities within us.
Це закладено всередині нас, ці якості є в кожному із нас. So when we are in self, Отже, коли ми знаходимося в стані self, our bodies are regulated, наше тіло є збалансованим, врегульованим. Мгм. Воно є спокійним, more relaxed. більш розслабленим. We can breathe and have a slower heart rate. Ми можемо дихати, і в нас повільніше б'ється серце. We are better able to have access to our beautiful brains in their entirety. І ми маємо кращий доступ до всієї нашої нервової системи, нашого мозку. We are able to connect with positive perceptions and positive stories. І ми маємо здатність контактувати з таким більш позитивним аспектом історії, з позитивною інтерпретацією. So even if there's chaos around me, І навіть якщо мене оточує хаос, maybe something very bad is happening right now, можливо, навіть щось жахливе відбувається просто зараз. it doesn't define the whole of me. Однак це не визначає те, ким я є, It doesn't define any little part of me. це навіть не визначає якусь маленьку частину мене. I can be present and take care of my parts. Я можу бути в присутності, я можу піклуватися про свої частини. And when ready, I can take action. І також, коли я буду готовим, я можу діяти. That is productive, І це є чимось продуктивним, innovative, інноваційним, collaborative, Working with передбачає таку спільність, взаємодію. You can notice then when we are in self, we are creating a container. І коли ми знаходимося в self, ми створюємо спільний контейнер. For how we can be internally and externally. Нашої внутрішньої і зовнішньої реальності, як ми можемо бути в ній. And this can be a model for our children. І це також може бути модель для наших дітей. When we can access this state, we are in self-leadership. І коли ми можемо отримати доступ до цього стану, це і є лідерство self. So, what happens to block us from self-leadership? Отже, що блокує нас на шляху до лідерства self? What are the reactions that take over? Що це за реакції, які беруть на себе, так, які беруть гору? Угу. What are the parts or sides that show up? Які ті наші сторони, ці частини, які проявляються? So, this is a very quick and elementary summary of stress. І ми зараз трошки підсумуємо, що таке є стрес, хоча так, це таке елементарне, базове уявлення про нього. We know that when humans are highly stressed, we respond in certain ways. Ми знаємо, що коли переживаємо високий рівень стресу, ми реагуємо певним чином. Perception of life and death causes specific self-protective responses. І певна загроза викликає інстинкти самозахисту. We have the fight or flight response. І реакція мобілізації, бий або біжи. We have the freezing or faint response. Також є завмирання або знепритомнення, колапс або іммобілізація.
Our brain utilizes the most primitive structures so that we can focus in and just do immediately what's necessary. Our thinking narrows. І наш мозок переключається на примітивні структури, щоб реагувати миттєво в моменті, і наша здатність до мислення обмежується. And we have perceptions and stories that come into our awareness. There's a threat, there's a danger, I'm feeling overwhelmed. Так, і також те, як ми сприймаємо, що відбувається навколо нас, як загрозу, небезпеку, перевантаження, вихід з-під контролю. I can't cope. Я не можу з цим справитися. Something is wrong Щось не так. with me. Зі мною? I'm going to give a short example here І я наведу коротенький приклад тут. that for me really shows how immediate and simple this response is. Який демонструє, наскільки миттєвими і простими є ці реакції. January 1st, I was in a pretty serious car accident. 1 січня я потрапила у доволі серйозну автоаварію. I was driving slowly through a light and a car ran the red light and we collided. Я дуже повільно їхала біля світлофора, і інша машина вискочила на червоний і відбулося зіткнення. Thank goodness I was safe, my husband was safe, and the other party was safe physically. На щастя, і я, і мій чоловік, і там інша сторона, так, всі були в безпеці. So in that moment, I had a completely instinctual stress response. Але в той момент у мене повністю інстинктивно спрацювала реакція на стрес. Even just saying it now, I can feel my adrenaline or stress hormones shooting up. Навіть зараз, коли я згадую про це, відчуваю, як знову відбувається викид адреналіну, гормону стресу. My brain was like, just get the car out of the way. Так, і мій мозок тоді лише думав про те, як прибрати машину зі шляху. I saw my husband was safe. I was safe. I saw the people in the other car were safe. Я побачила, що я була в безпеці, мій чоловік був у безпеці, і люди в тій машині були в безпеці. But immediately there was a little story in my head. Але одразу ж в моїй голові почала звучати така історія. What did I do wrong? Що ж я зробила не так? Чому це сталося? The police officer was right there, І came там up, приїхала одразу ж поліція. and I said to the police officer, I don't think I did anything wrong. Я казала поліцейському, я не знаю, чи я зробила щось не так. Я не думаю, що я зробила щось не так. Notice that young little sound of that voice. І помітьте, як звучить цей голос, так? Він такий маленький. The police officer said to me, stop. І поліцейський сказав мені, зупиніться. See across the way there was a off-duty police officer who saw the whole accident. Там перебував на місці подій поліцейський, який бачив усю аварію, як вона відбулася. You didn't run the red light. The other person ran the red light. Ви не їхали на червоне світло, а от інший водій поїхав на червоне світло. That helped calm my system a little bit. Це дозволило трохи заспокоїти мою систему. And I can tell you that I have had to work with this little young part for 2 months now.
І мені, ну, от я можу поділитися, довелося працювати з цією маленькою частиною себе от уже протягом 2 місяців. Because even now when I drive, Тому що навіть зараз, коли я керую авто, if there's any movement in my side vision, якщо є якийсь рух в моєму полі зору, she jumps in front of me and she says, oh, be careful, you're gonna do it again. ця частина, вона вистрибує і каже: обережно, обережно, інакше це станеться знову. Okay, so let's notice what that part is doing. Тому дуже важливо помічати, що ж робить ця частина. From the day we are born, we are managing and trying to understand how our world works. З самого народження ми справляємося з усім, намагаємося зрозуміти, як все влаштовано в цьому світі. And we develop these parts from our experiences. І ось ці частини розвиваються на основі нашого досвіду. Our youngest parts, our youngest children see the world through their eyes. Наймолодші частини, так, вони як діти дивляться, так, ми дивимося на світ через призму їхнього погляду. And when something goes wrong, they think of it as their fault. І коли щось іде не так, дитина вважає, що це її провина. So they're trying to figure out what to do to keep themselves safe, to prevent things from happening again. І вони думають про те, як же забезпечити так ось безпеку, як не дозволити загрозі знову повторитися. Right. So there are all sorts of experiences that lead to the development of what Dick Schwartz called managers. І дуже багато обставин і досвідів приводять до формування таких частин, які Дік Шварц називає менеджерами. These are parts that try and protect our system from anything bad happening again. Це ті частини, які захищають нашу систему, щоб нічого поганого не відбулося знову. Because those feelings of danger or being out of control or Тому що however disturbed, ось ці так почуття, коли ми втрачаємо контроль, коли ми безсильні в якійсь ситуації, felt like an existential threat. відчуваються як така екзистенційна загроза. So they have to be prevented at all costs. Тому цього треба запобігти будь-якою ціною. And when nothing works and those hard feelings come up, І коли нічого не спрацьовує, і ці тяжкі почуття знову піднімаються, in our system we develop protective parts that are called firefighters. в нашій системі виникають захисні частини, які ми називаємо пожежниками. And those are parts that try and quell the pain. І це ті частини, які намагаються стримувати біль. This might be something as simple as having comfort food at the end of a tough day. Це може проявлятися як, наприклад, переїдання наприкінці дня. Or it can be high-risk behavior where Або self-harm is caused. це може бути якась ризикована поведінка або якась самопошкоджуюча поведінка. And what we want to remember is that these parts all have positive intent. І важливо пам'ятати, що у всіх цих частин є позитивний намір. It's normal to have these parts. Абсолютно нормально мати такі частини. And as many of you mentioned, we have parts that keep us functioning that
are there and very healthy that don't carry burdens. Так, і також є частини нас, які є здоровими і які не несуть на собі тягар. So let me just take a moment here. So when we feel like we are being taken over by a part, І коли ми відчуваємо, що нами заволодіває якась частина, we want to be aware that this is a protective system. дуже важливо розуміти, що це система захисту. These are our little actors on the stage that in that moment think they have to step in front of our grown-up self-leadership skills. Це ті невеличкі актори на сцені, які відчувають необхідність зараз затулити собою лідерство селф, вийти на передній план. And they may not even be aware that we have self-leadership potential available. Можливо, вони навіть не усвідомлюють, що ось цей потенціал лідерства селф доступний нам зараз. I'm going to take a step back now. І зараз я повернуся на крок назад. So I want to be respectful here and honor you all. І тут я хочу висловити таку повагу до вас, That this slide, when it is presented in our most common audiences, зазвичай, коли ми цей слайд презентуємо нашій аудиторії, we are not presenting normally to audiences that have been under war for 2 years. і зазвичай це не була аудиторія, яка вже протягом 2 років перебуває в стані війни. And so the stress response, when it is elevated and long-term, І коли рівні стресу дуже високі і довготривалі, is an important consideration here. тут дуже важливо, враховувати це. I don't want to imply that there's a simple solution. І я не хочу пропонувати якесь просте рішення. And I'm inviting you to think how these concepts of the pause model might be available to you. Але я запрошую вас замислитися над тим, як ось ці концепції моделі пауза можуть бути для вас корисними. So when we are experiencing as humans a stressor, Отже, коли ми переживаємо вплив стресорів, стресових факторів на нас, there's that instinctual response to survive and preserve yourself. виникає природній інстинкт самозахисту і самозбереження. And under war situations, І коли відбувається, коли триває війна, it's not just a perception, it can be a real threat in це не that, лише так, сприйняття, це може бути реальна загроза. and that vigilance that comes with that stress response and the stress hormones may be elevated for a long time. І ось це відчуття настороженості може бути таким включеним увесь час. So I'm inviting you to consider, are there opportunities, are there moments where that elevated stress response can relax a little bit so that we can try and access those perceptions that we can cope. І тоді я запрошую вас пошукати можливості, так, коли було б можливим, щоб ми зробили таку паузу, так, і отримали доступ до тих частин,
які допоможуть нам справитися зі стресом. So the pause model can be used both as an intervention І модель пауза може використовувати і як терапевтичне втручання, інтервенція, as well as an inoculation or with the hope of prevention. але й також з метою профілактики. So that if we have that moment when we feel our bodies going into the stress response, І коли ми відчуваємо, що в нашому тілі починає запускатися реакція на стрес, if we have practiced pausing, якщо ми вже практикували таку паузу, we might be able to allow our internal systems that are working so hard to keep us safe ми можемо дозволити нашим системам, які так сильно стараються, щоб зберігати нас в безпеці, to notice that we have that innate access to self-leadership. помітити, згадати, що у нас є природньо закладений доступ до лідерства self. Okay, so I'm just taking a moment to pause and see where I am in my presentation since I've jumped around a little bit. Так, я також зараз роблю паузу, щоб трошки зорієнтуватися в своїй презентації. Okay, so Добре. I invite you to come back to the A of awareness. І зараз ми повертаємося до літери А, до літери A, яка означає усвідомленість. Це друга літера абревіатури пауза. We're going to take a look and acknowledge the parts that might be present for you right now. І також це визнання своїх частин. So again, I invite you to go inside Я зараз запрошую вас зануритися всередину and notice one challenge, something you may need or want to act on. і помітити якийсь виклик, якусь складну ситуацію, яка вимагає від вас певних дій. And for this exercise, I invite you to pick something mild. І для цього, для цієї вправи я запрошую вас обрати щось таке And as you imagine that challenge, серйозне, так, невеличкий виклик. І коли ви уявляєте собі його, цей виклик, цю трудність, as you imagine that situation, notice your first initial response. коли ви уявляєте собі цей виклик, ці труднощі, яка перша реакція виникає всередині? You're pausing, you're checking your physical sensations. Ви робите паузу, ви дивитеся, які у вас є фізичні відчуття, Your thoughts, your feelings. ваші думки, ваші почуття. And you're noticing, how are you feeling towards this challenge right now? Ви помічаєте, як ви почуваєтеся по відношенню до цього виклику просто зараз. That's the A of awareness. Так, отже, це А, це усвідомленість. Take a moment and see if you have any access to curiosity. Дайте собі час, віднайдіть таку якість, як цікавість, To calm, таку якість, як спокій, to courage, як сміливість, to confidence,
впевненість у собі, to creativity, творчість, креативність. see if your parts can give you some space. І подивіться, чи можуть частини дати вам трохи простору. And see if they can notice these qualities that you are offering them. І чи вони можуть помітити ті якості, які ви пропонуєте їм. Welcome them, acknowledge them. І привітайте їх, визнайте їх. Be curious about what they want you to know. І з цікавістю поставтеся так, до того, що ж вони хочуть вам розповісти, що вони хочуть, щоб ви знали. Check in and see if they can feel that glow emanating from you. Так, подивіться, чи вони відчувають те світло, яке ви випромінюєте. What do they need right now? І які в них є потреби просто зараз? Що їм необхідно? Does that make sense to you, what they're saying? Чи розумієте ви, про що вони кажуть? Let them know if it makes sense to you. Дайте їм знати, чи для вас це має сенс, чи ви розумієте. If not, come back with more curiosity. Якщо ж ні, то повертайтеся із ще більшою цікавістю. And I invite you to welcome all of your parts. І я запрошую вас привітати, дати місце кожній своїй частині. And between now and when we meet again, to check in. Sorry. Between now and when we meet next month, to check in with your parts. І з цього моменту до нашої зустрічі через місяць перевіряти, як почуваються ваші частинки. And just like those actors on the stage that might have been crowding you for your attention, let them know that if they give you space, if they don't overwhelm you, you can get to know them better. І дати знати тим акторам, персонажам на сцені, що якщо вони дадуть вам трохи простору, ви зможете познайомитися і почути їх ближче. Very good. So, Дуже добре, отже. the rest of these slides are for next time. On your handouts, you have the pause model. Залишимо наступні слайди на наступний раз. І у вас є роздаткові матеріали з моделлю пауза. You'll notice today we spent a lot of time on pause, the P of pause and the A of pause. Бачите, сьогодні ми зосередилися на перших двох літерах абревіатури цієї моделі на P та A, на P та A. We also talked about self-leadership. Ми також говорили про те, що таке лідерство self, Our human normal stress response, також про наші звичайні реакції на стрес людей, and our human normal beautiful parts that work so hard to protect us. також наші чудові частини, які працюють для того, щоб захищати нас. Next time we're going to explore the U of understanding others. Наступного разу ми дослідимо «ю», що означає розуміння інших, And the S, searching for solutions. і також «с» – це пошуки рішень. And as I just said, the experiment, the E for experiment, is the invitation to try these techniques. І остання літера, так, пауза – це в англійській «і», це експеримент, це така відкритість. Угу. So good. So
what I would like to do now is to open this up to comments, questions. I will do my best to welcome, to be able to respond to any of the commentary and curiosity that you may have. І зараз я хотіла б відкрити цей простір для ваших питань, коментарів. Yeah, great. Yeah, thank you very much, Sandy, and Дуже дякую, Санді. we're open for questions. If people have questions or comments they want to make. We have Зараз можна поставити питання, написати свої коментарі. So, Sandy, I was imagining, and this is something that perhaps I liked your invitation of asking people to adapt this to some of their context, particularly with the stress reactions. And I was, Дякую дуже, Санді. І, для мене дуже цінно, що ти попросила адаптувати цей матеріал до ситуації, так, в якій перебуває людина, зокрема, як проявляються реакції на стрес. because I'm imagining an opportunity for that stopping and becoming aware and stress is, let's say, when we're sitting in the bomb shelter or in the closet in your house. Так, тому що це зовсім інша ситуація, коли ми намагаємося зробити паузу, знаходячись в бомбосховищі, так, чи у ванній кімнаті під час обстрілів. So once we're in that situation, you can become aware of both what's the danger right now, what do I need to do? І в таких ситуаціях важливо усвідомлювати, яка зараз є справді загроза і що я маю робити, And am I as safe as I can be at this moment? і як мені максимально забезпечити свою безпеку в цей момент. Then we might look at what parts are active, what are the responses inside the body and the І emotions. тоді ми можемо помітити, які є відгуки в нашому тілі, які частини реагують на стрес. Because I know that over time that changes for people in their inner system. Так, тому що насправді, з часом в різних ситуаціях в кожної людини це змінюється. So when I was sitting in the bomb shelter in Lviv, Наприклад, коли я був у бомбосховищі у Львові, my colleague was looking at her handy and tracking the missiles. моєї колеги в руках був телефон з такою аплікацією, де відображалося, звідки летять ракети. And so she was in a manager part that was relatively calm in the situation. І тут спрацьовувала така частина внутрішня як менеджер, яка була доволі спокійна в цій ситуації. But she also told me that at earlier time in Lviv, when there had been no missiles for a long time, Але також вона казала, що раніше у Львові, коли довгий час ракет не було, the alarm went off, but she didn't react to it. і спрацьовував сигнал тривоги, і вона його просто не помічала, ті звуки сирен. And she was very lucky when all of the glass exploded in the building that she didn't get hurt. І що їй просто пощастило, що коли відбувся вибух і розлетілося скло від будівлі, вона не постраждала. But now she went down into the bomb shelter right away. Але на цей раз вона вже одразу при сигналі тривоги спустилася в безпечне місце. So her response affected what parts were active in me when I was there. І також її реакція впливала на те, які частини активізувалися в мені, коли я там був. So I'm sure that all of you have that experience and the chance to look inside at yourself. Так, і я думаю, що ви зможете подивитися на свій досвід, так, як це відбувається у кожного з нас.
Thank you, Tom. So I'm Дякую. wondering, There's a question in the chat. If I got 2 actors on the stage, is it okay? Or I have to invite more? Отже, питання: якщо в мене з'являються такі актори на сцені, їх всього 2, чи це нормально, чи я маю запросити їх більше? So I would invite in that situation, I would invite curiosity about the question of, do I need more? Do I need less? How do I do this? Тут 'Cause би я that- запросила найперше цікавість, і поставити собі питання, чи потрібно мені запросити більше частин, чи менше, чи як мені бути. and welcome that beautiful part that wants to do this in a way that is helpful to your system. І також запросити ту частину, яка взагалі хотіла б це зробити, і подивитися, як це могло би бути корисним для вашої системи. And let it know that it just gives a little bit of space. І тоді це створює трохи більше простору. It can even check it out. It will see that there's wisdom in our internal systems, and the parts will come forward as they need. І також є мудрість у нашій системі, і яка запросить необхідні частини в необхідний час. I can really relate to that part. I love it. I welcome it. Я дуже люблю цю частину, я її запрошую, я її вітаю. other questions either in the chat or raising your hand? Добре, чи є ще питання в чаті? Чи може хтось підніме руку, задасть їх? In the chat, there is thank you very much. Thank you for valuable methodical approach you have shared with us and for calming voices. Thank you. Дуже дякую за цей цінний методологічний підхід, яким ви поділилися з нами, і за такі заспокійливі голоси. Дякую. So I would welcome if you would experiment with this model. It's a beautiful, clear presentation of these first steps. And perhaps next week then too, at the beginning, you might even share in the chat or in some other way. There'll be a chance at some point of sharing your experience with the model so far. Так, я запрошую вас попрацювати з цією моделлю, з першими 2 кроками, зокрема, які ми висвітлили сьогодні. І, можливо, на початку нашої наступної зустрічі поділитися своїм досвідом. And it's also a good chance if somehow it doesn't work or you don't understand what you're supposed to do. І також буде дуже добре, якщо щось не дуже працює, чи ви не розумієте, що з цим робити. You can bring those because then Sandy will have a chance to bring her clarification to that. Так, можна і з таким буде запитанням звернутися, і тоді Санді нам дасть певні пояснення. Anastasia, I Yeah, see. I'm just curious, Sandy, is it the main intervention in this model when you how to come back to the self? Just to imagine a stage and ask inner parts a distance and try to connect with them, or there are any others, maybe things that you use to calm down and to become balanced again? 1 second, Sandy. Анастасія, поставите питання ще українською? Я запитала, чи це єдина інтервенція, як можна повернутися в стан self, коли уявити свої частини перед собою на певній відстані і попробувати з ними встановити зв'язок, чи використовуються ще якісь інші інтервенції для того, щоб повернутися в більш регульований стан? Yes, thank you. Thank you. That is a very important question. And Дякую дуже, це дуже таке важливе питання.
what I have found is that if we can think about what has worked best for ourselves in the past, Важливо згадати, що найкраще для нас спрацьовувало в минулому, that is the starting point. і от саме це є вже відправною точкою, так? Це позитивний попередній досвід. For me personally, it's the breath. Особисто для мене це також дихання. Surprisingly to me, with world events, I have started praying these last 2 years, really praying at the end of the day, along with the breath. That helps me. І також неочікувано для самої себе, там, попри свої захисні реакції, я почала молитися протягом дня разом так із дихальною практикою. For some people, it's music and Для other деяких, creative arts. для деяких людей це музика, так, також це інші частини. For some people, it's gratitude. Для Finding, когось... go ahead. I'm sorry, I got... Gratitude. Також це віднаходження вдячності. For some people, it's finding a different posture. If we're like this, you know, just noticing with that pause and finding a different posture. If it's like this, finding a different posture that feels empowering, feels like it reflects our inner self qualities. Для когось це може бути навіть зміна положення тіла, так, з такого колапсу, пригніченості на таке положення, як позу своєї сили, впевненості. I will bring a slide next time that offers a variety of different ways that people have found, if that is helpful. І якщо бажаєте, наступного разу я також покажу слайди різних способів, які різні люди для себе віднайшли, як бути в контакті з self. And you have to play around with this and really find what works for you. І також важливо з цим, скажімо, погратися, поекспериментувати, віднайти, що працює саме для вас. When I am most activated, it's the breath. Коли я відчуваю такий стан активації, для мене це дихання найбільш ефективне. Okay, thank you. So Добре, дякую дуже. I think we're at all of our time for today. Anything else as we finish up, Sandy, that you want to share? Добре, нам пора завершувати. Чи Сенді хотіла би ще чимось поділитися? Just gratitude for the open-hearted welcoming to this group. Дуже дякую вам за таку сердечність і запрошення до цієї групи. And I wish you well. And I am eager to hear back from you as to how you're experiencing the P and the A of pause. І я відправляю вам найкращі свої побажання і з нетерпінням чекаю, як наступного разу ви поділитеся своїм досвідом застосування перших 2 кроків моделі P та A. До побачення. Бай-бай, до побачення. Anastasia, just one quickly. Is there a feedback form for this time that people will be getting? Feedback form now in Messenger, in the chat. So, І, будь ласка, у нас в чаті є форма зворотнього зв'язку. так, якщо б ви написали кілька слів, для Сенді було б це важливо почути, особливо для того, щоб вона наступного разу буде готуватися, можливо, врахує якісь запитання або побажання, які ви там напишете. Тому, будь ласка. Yes, it is in the chat, and if we stay for 1 to 3 minutes more, so people was managed it will be great. Okay, all right. So you can have you or Sandy for some sentences to say if you want. So you have a few minutes while people are copying. Yeah. Sandy. So any of your feedback that you would like to share, especially around specific
situations that are specific to you in the Ukraine, I will do my best to incorporate into my next meeting. Будь ласка, у формі зворотнього зв'язку зазначте якісь питання, так, чи якісь ситуації, які от зараз властиві саме ситуації, так, от в Україні, вашому досвіду, так, власному. Я тоді це врахую під час наступної презентації. And I think that we will talk more probably next time about how to notice different parts in a child. Yes. As that it's not the whole child that speak to you, but some particular part, and it always very interesting to notice how this part changed, you know. І дуже цікаво помічати різні частини у дитини, тому що це не вся дитина, як спілкується з вами, так, а різні її частини, і помічати, як вони змінюють одна одну. So there is a comment in the chat that there is much appreciation of this presentation today. It was interesting, it was warm, and some special atmosphere was created. Very cozy one. Thank you for that. Yeah, very grateful. Є коментар, що дуже цінно, цікаво, тепло. Була створена якась така особливо затишна атмосфера. Дякую за це. And many hearts as well. І дуже багато сердець, якщо ваше. Yeah. So All right. Anastasia, just briefly about your comment, when we were first starting trainings, Joanna had curriculum rolled out for how teachers could bring this into the classroom. And the first year that I worked in helping her with training, it was amazing to me. The teachers were less interested in the curriculum and more interested into how they could learn these concepts, because they felt until they could fully learn and apply within their own systems, they weren't ready to work with the children. It was interesting. Що дуже цікаво, коли розроблялася ця модель і її застосування в системі освіти, так, для школярів, то найперше освітяни цікавилися тим, як застосувати цю модель для самих себе, так, щоб якби відчути цей результат, і тоді вже якби мати готовність застосовувати це з дітьми. Okay, thank you very much. Добре. Ну що ж, дуже дякуємо. Everybody has time to get the feedback form. Так, отже, зараз буде час для того, щоб ви могли заповнити свої форми зворотнього зв'язку. And we'll see you next month, and you will get another notice, I believe, from the IFS Ukraine Organizing Committee. Так, і також слідкуйте за наступними анонсами, новинами від оргкомітету спільноти IFS Україна. Okay, so until next month. Побачимося наступного місяця. Bye-bye. Щасливо. Па-па.